Ma m'irritate assise en face de moi la table du diner, et a brisé mon monde d'une seule phrase, dit sans réfléchir. Ella ferme que j'analyse pas la moitié de la femme quest ma soeur. Elle dans la pièce est soudain devenu glacial et passant. Mon cœur cognate contre mes cots comme un oiseau prisonnier. J'ai reculé ma chaise. Le grincement du bois contre le sol résonnant comme un coup de feu dans la salle à manger silencieuse. J'ai compris alors que ma patience venait en fin d'atteindre ses limites. J'ai m'appelle clairvoyance, et depuis des années, j'ai suis à l'ombre dans une maison qui n'y fait briller que ma sœur, Veronica. Les gens voyant ma carrière stable, dans la logistique et supposant que je suis simplement une personne discrète. C'est faux. J'ai appris très tôt que le silence était le seul moyen d'échapper à la volatilité constante de mon éducation. Ma vie en ville est ordonnée et calme, en contraste frappant avec le chaos théâtral que j'ai engéré à chaque visite chez mes parents. Veronica a toujours été l'enfant préféré. Elle entrait dans une pièce et captait toute l'attention, tandis que je disparaissais dans l'arrière-plan. Mes parents traitaient chacune de ces moindres réussites comme un trésor national, alors que mes propres accomplissements étaient balayés d'un revers de main. Ils exigeaient ma présence tous les vendredis, prétendant que la famille devait passer en première, alors qu'en réalité, c'était toujours Veronica qui passait en première. J'ai arrivé chaque semaine pour jouer les seconds rôles, espérant récolter quelques miettes d'approbation qui n'y venaient jamais. C'était épuisant. Mon rôle était de soutenir, pas de briller. J'ai payé mes études universitaires moi-même, en travaillant du emploi, pendant que Veronica recevait tout le luxe imaginable. Je n'y me suis jamais plainte, car je voulais croire que mes parents m'accordaient de la valeur. Je me disais qu'ils étaient simplement fiers d'elle. Mais l'écart est crucé année après année. J'ai été celle sur qui elle en pouvait compter, celle qui réglait les problèmes, pendant qu'elle était celle que elle en célébrait pour ses succès. Je me sentais invisible. Le vendredi précédent l'explosion semblait différente. Elle était chargée d'une tension silencieuse. Mon père paraissait nerveux, et ma mère me lançait sans cesse des regards persans et scrutateurs. Veronica était assise là, arborant un air suffisant, cachant visiblement un secret qui lui donnait un sentiment de supériorité. Je sentais qu'une tempête s'y préparait sous cette conversation polie, mais je suis resté silencieuse. Je n'y savais pas encore que c'est moi qui me retrouverais au centre des décombres. Nous sommes installés pour dîner, et la conversation a dérivé vers Veronica. Mon père a parlé avec une fierté rayonnante de sa prochaine présentation lors d'une conférence. Il l'a qualifié d'exceptionnel, ignorant totalement le fait que je venais déterminer un projet majeur au travail. Quand j'ai essayé de mentionner ma réussite, ma mère l'a balayé d'un geste de la main. Elle a dit que mon travail était correct, mais que Veronica, elle, avait un véritable impact. Cette insulte discrète mais tranchante fut la goutte de trop. Mon père s'est renversé sur sa chaise en soupirant, et évoqué l'hypothèque de la maison de mes parents. Il a parlé de la façon dont Veronica avait aidé à traire les papiers, et à quel point elle avait été une bénédiction. Un frisson glacé a parcouru mon douze. Pendant 3 ans, j'avais payé cette hypothèque en silence pour sauver la maison. J'avais tout sacrifié pour les maintenir à flot. Ils réécrivaient l'histoire pour faire de Veronica la sauveuse. La chaleur de la rage a remplacé le choc. Ma mère a porté le coup final, me répétant que je n'étais pas la moitié de la femme quest ma soeur. Je n'ai pas reculé. Je me suis levé, la voix ferme et glaciale. Je lui ai dit que si j'étais si inférieur, alors Veronica pouvait bien commencer à payer le lawyer. Mon père a paru horrifié en réalisant la vérité. Je leur ai rappelé les 3 années de paiements que j'avais effectués. Ils ont tenté de me faire taire, mais le barrage avait déjà cédé. Je suis sorti de cette maison, et j'ai immédiatement annulé les prélèvements automatiques. Le silence de mes parents fut assourdissant pendant des semaines. J'ai cessé de répondre à leurs appels, et me suis concentré à bâtir une vie qui m'appartenait enfin. J'ai commencé à courir le long de la rivière chaque matin, trouvant la paix dans le rythme de ma propre respiration. J'ai arrêté de tendre leur validation,
et ji commencer à me la donner moi-même. Ji compris que ma valeur en avait jamais dépendu de leur approbation. Quelques semaines plus tard, ji découvert qu'ils organisent un dîner de reconnaissance à Seattle pour célébrer Veronica, qui aurait sauvé la maison. Une vague de détermination glacial eman vehi. Ji décidé de leur city événement, non pas pour me réconcilier, mais pour que la vérité soit en fin conu. Ji préparé une présentation, avec les reçus et les relevés de paiement, prêt exposer leur mensonge. Jn avait fini d'erder la martyr silencius. G me la devised de rétablir les fates. G suis arrivé au restaurant, observant à travers la vitre pendant qu'ils, célébrant un mensonge. Ji attendu que mon père prenne le micro pour faire l'éloge de Veronica. Puis, G suis entré dans la salle. Ji projeté les preuves à l'écran, révélant chaque paiement effectué pendant 3 ans. La pièce est tombée dans un silence total. Leur choc était palpable, mais si en était rien comparé à la clarté que j'y ressentais. J'ai avais, enfin le pouvoir de reprendre le contrôle de mon propre réussite. Mes parents s'y sont figés, et Veronica semblait vouloir disparaître sous terre. J'y leur ai dit que je n'y voulais ni leur argent, ni le crédit de mes actes, mais que j'ai exigé qu'ils reconnaissent la vérité. J'ai souligné que si était moi qui avais gardé un toito dessus de leur terre, pendant qu'ils faisant l'éloge de ma sœur. Les invités observant, stupéfaits par cette trahison. N'ai pas eu besoin de crier pour faire valoir mon point. Les faits parlant d'eux-mêmes. Je suis sorti de ce restaurant avec un profond sentiment de libération. Quelques jours plus tard, mes parents sont arrivés à mon appartement à Seattle. Ils semblant brisés et diminués. Ils s'y sont excusés pour leurs mensonges et ont demandé une chance de tout reconstruire. Je suis resté calme, passant des limites clairs et fermes pour notre avenir. Je leur ai dit que j'en étais plus en colère, mais que j'en avais fini de disparaître. Nous devions avancer dans une honnêteté totale, au pas du tout. Ils m'ont proposé d'inscrire mon nom sur la maison, mais j'ai refusé. J'ai construit une vie qui m'appartient entièrement, et cela vaut bien plus que n'importe quel acte de propriété. Je n'y suis pas en colère, mais j'en ai fini de disparaître. Nous essayons d'avancer, mais la dynamique a changé. Si vous avez déjà porté un fardeau en silence, seulement pour erder effacer, sachez que votre voix compte. Vous devez vous choisir vous-même avant que le poids des autres ni vous vol votre vie. Je me tenais sur mon balcon, observant les lumières de la ville, sachant que j'avais franchi un point de non-retour. Il n'y avait plus moyen de revenir à ce qui était avant. Me choisir moi-même n'a pas brisé ma famille. Cela brisé le mensonge qui me maintenait petite. Si vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, sachez que vous en êtes pas seul. Racontez-moi votre histoire en commentaire. Abonnez-vous pour plus de histoires sur la façon de retrouvre, savoir de tenir tête face à la manipulation.